100 classes already here in the Yalkut Yosef, here in the Saka edition, Hebrew and in English, one of the only places that does it. Let's continue this awesome series at the moment as we are making fantastic, fabulous progress over here. Just live again inside this bagel place, which I've been doing some of the other videos which we have been doing so far. And getting into position. We are actually learning the laws within regards to separations of boreh. Boreh is when you separate desired foods or desired material away from the undesired one. And we're going to learn all about it. We've already spoken about it. We already covered 26 halachot inside this section. We're in Siman 319, friends. And we're in halacha Chaf Zayin at the moment. I've got just something to keep me awake. I haven't actually ate yet this morning. I got up more than 3 hours ago, davened shacharit, spit out prayers, and got the kids ready, and did some errands, and now ready to learn some Torah together. Nothing like it. I'll just say a bracha, Baruch Atah Adonai Eloheinu Haolam Shekon Yevurah. And caramel flavored coffee to start the day. Friends, we're in Chaf Zayin of the Yalkut Yosef. I'm going to say in Hebrew and in English like each time. Remember, this is Lilu Nishmat, Rabbi Leo D's wife and 2 daughters also. Chaf Zayin, ביצים קשות המונחים על פני התבשיל וניכרים בפני עצמן מותר להוציאן מהתבשיל ואין בזה איסור בורר אחר שאין זה נחשב כתערובת והיא לחודה קאי והי לחודה קאי. Okay, what's going on? If there are hard-boiled eggs on the surface, let's say of a stew over here, and they are readily recognized as separate entities, it's allowed to remove them from the stew on Shabbat, even if one does not wish to eat the eggs at this time. The eggs are not considered to be part of a mixture, and therefore the restrictions of boreh will naturally over here will do not apply over there. Okay. Halacha Chavchet. וכן מותר להוציא בשבת את שקית תה שהונחה בכוס מים חמים. כלי שלישי, ואין לחוש בזה איסור בורא. What's going on? 28. Let's say, hypothetically, someone makes a cup of tea using a tea bag in a kli shlishi. It's allowed for him to remove the tea bag from the cup. This is not considered an act of bora. Okay, there's a side footnote. I'll let you guys, if you've got the Saka edition, to read that over there. Okay, Chavtet. אם נפל זבוב או יתוש לתוך כוס של יין או של מים, something very undesired, מעיקר הדין מותר להוציאם בשבת ביד או בכף כדי לזורקם, ואפילו בלי משקה כלל, ואין בזה חשש איסור בורא, שאין ברירה בלח. והיינו בדבר גוש שנמצא בתוך דבר לח וניקה בפני עצמו. אבל אין הכוונה שבכל דבר לח אין ברירה. ומיות טוב נכון להחמיא ולהסירם יחד עם מעט מהמשקה, או שיעשה כן על ידי החטיית הכוס לצד בשפיכת מעט משקה עם זבוב. What's going on over here? 29. Technically, the halacha is that, let's say a fly or something like that falls into the cup of wine or water someone's got. One may remove it on Shabbat with one's finger or with a spoon without removing some of the liquid with it. So you can, ideally, you don't do it without anything liquid with it. This is not considered an act of borer over here, a melacha of it, since the rule is that a solid object sitting in a liquid is not considered a mixture. This is the intent of terminology of the poskim. There is no prohibition of borer regarding the liquids. This statement does not mean to apply that there is never an issue of borer regarding liquids itself. It applies only to a case such as this where the solid object is clearly separate from the liquid. In difference to those poskim who are more stringent regarding this case, it's commendable to purposely remove some of the liquid along over here with the insect, or to tip the cup so that some liquid spills out, taking along naturally the insects with it. Okay. Halacha number 30. מותר לנשוף בשבת על זבוב הנמצא במשקה כדי לקרבו לצדי הכוס, כדי שיוכל לשפוך קצת מן המשקה יחד עם הזבוב. What's going on? Number 30. It's allowed in the above case to blow onto the fly so that it floats to the edge of the cup, thus enabling some to spill out with a bit of the liquid. So that is going to be allowed on Shabbat itself. Okay, halacha 31. That is naturally lamed aleph in the halachot. Okay. בורות שיש בהם מים ומצויים בהם תועלים ורוצה לסנן את המים בשבת. הנכון
וליתן בגד על פי הכלי ששותה ממנו, ולשתות באופן כזה לכולי על משרי. ויש להכין בגד נקי מיוחד לזה כדי לנצל מאיסור כיבוס הבגד. Okay, if someone wishes to drink water from, let's say, collection pool, but there are wigglers in the water, the best course of action is to hold a cloth over the mouth of the cup or the bottle that he wishes to drink from, and to drink through the cloth. One should designate a clean cloth specifically for this purpose, and this will alleviate the problem of wetting the cloth, which in other situations would be considered laundering it. All poskim agree that this is permitted. Okay, 32, we're talking about filters over here, over a faucet. What's it in? מסננת המצוקנת על פי הברז. אין צריך להורידה מהברז מערב שבת, מותר להשתמש בה בשבת. וכיוון שהמים שבברזים שלנו הם צלולים ונקיים ורואים לשתי כמות שהן, ואין המסננת באה אלא לתוספת נקיות. לפיכך אין לחוש בזה איסור בורא, ויש להכיר בזה אף אם מקפיד שלא לשתות בלא הסינון. What's going on? למד ב' over here. Okay. If someone has a filter attached to the head of his faucet, it is not necessary to remove it before Shabbat. He may use the faucet with the filter on Shabbat as well. And the tap water in most countries is clean and fit to drink, as it is even with the impurities that the filter removes over here. And therefore running the water through the filter is not considered an act of malacha bora. Even someone who would not consider drinking unfiltered tap water may filter his water on Shabbat, which is very interesting. Okay, למד ג' מה שמצוי כיום שכאשר יש לקלקול בצינורת המים נכנס לשם עפר רב שיש הכרח להשתמש במסננת דקה. יש אומרים שצריך להכין מים מערב שבת לשתייה, מכל מקום לרחיצת ידיו או הכלים. אין צריך להכין מים מערב שבת, שהרי אין מקפידים על זה כל כך. In those situations where, due to malfunction in the public water system, there is an intolerable amount of grit in the tap water, and it must be filtered in order to drink it. But some rabbis rule that the drinking water must be prepared before Shabbat begins. Even in this situation, however, it's not necessary to prepare in advance the water that will be used for washing hands or dishes. The gritty water is sufficient for those purposes over there. הלכה למד מותר להשתמש בשבת בכיור מטבח שיש בו מצננת או משולש שניתן בכיור שנותנים בו פסולת ואין בזה איסור בורא. What's going on? It's allowed to use a kitchen sink on Shabbat even with a perforated drain hole cover that catches the solid waste and allows only the water to go down the drain. This is not considered an act of melacha or boreh. Over there. Number למד השותה בשבת כוס מים או שעה משקים מותר לו לשפוך מעט מהכוס קודם ששותה מפני מים הרעים ששותה מהם שם וזו תקנתן או ששורה עליהם רוח רעה כמבואר בגמרא חולין ואינו חשיב כבורא פסולת מתוך אוכל. Our rabbis, they testified that there is a custom to pour off a bit of water or other beverage from one's cup before drinking it. This would cure it of its toxin in case, let's say, a demon had previously drunk from the water. And it would rid the water of any, let's say, evil spirits that's maybe inflicting it. Many of the poskim cited this custom as well. Anyone who observes this custom may do so on Shabbat as well as on weekdays. This is not considered an act of the malacha or boreh. Okay. Number 36. Din haboreh l'tzorech acherim. למד ו' מותר לברור בשבת אוכל מתוך פסולת בידו לאלתר לצורך אחרים ואף על פי שאין אוכל עמהם ולכן מי שעובד ישיבה וצריך להכין סעודה שלישית לבני הישיבה ופעמים שהדבר כרוך
בברירת אוכל מתוך פסולת, מותר לו לברור סמוך לסעודה באופן המבואר בסעיף ט', וכן מותר לברור גם לצורך אחרים עומדים לסעוד תקף סמוך לסעודתם אפילו אינו סועד עמהם. What's going on over here? 36. It's allowed for someone to separate food from a mixture by hand for the sake of others who plan to eat the food immediately, even if the person separating it is not planning to eat with them. For example, over here, if someone prepares food for the Suda Shishit, the third meal of Shabbat, for a yeshiva, even if those preparations include acts of Malachat Boreh, he may perform those acts within the time frame described above in Halacha number 9. This dispensation applies both to performing this act of Boreh during the other people's meals and to performing it just before their meal. Over there, 37 friends. Lamed design. הבורא כלי כדי להשיאו לחברו ולא ישתמש בו לאחר זמן חשיב כבורא לאלתר כיוון שאבו הנותן התשמיש הוא נתינת הכלי לחברו ובזה גמר המשאיל את שימושו בכלי זה והרי הוא נחשב לאלתר. What's going on? Lamed sign. If someone wishes to borrow a utensil on Shabbat from his neighbor, the neighbor may pick it out of an assortment of utensils, mix together and give it to him. Even though the person over here borrowing does not intend to use it until much later in the day, the criterion of using it immediately, making an act of boreh permissible, is fulfilled if the person who performs the act of boreh does whatever he planned to do with it immediately after separating it. In this case, the owner's use of this utensil is the act of lending it, and he is lending it immediately upon separating it from the mixture over here. Friends, Lamed Chet over here. ומכל מקום נראה שיש להחמיר שלא לבורא יוצא מהשיעור שיאכלו לאלתר ולכן אם באו אליו אורחים בשבת הוא בורא ומניח לפניהם אוכל מתוך פסולת לא יברור להם קערה מלאה כשיודע שהם לא יטעמו אלא קצת ממנו שנמצא שנשאר בקערה נברא שלא לאלתר אלא יעשה לפי השארתו מה שראוי לאורחים לאכילה ולא יוצר ואפילו הוא עושה כן למלאות הצלחת לכבוד האורחים יש להחמיר ואז שיש אומרים דכיוון שבורא לצורך אורחים כדי לכבדן מקרי לאלתר מכל מקום מאחר שהוא ספק איסור תורה יש להחמיר בזה. Okay, what's going on? Lamed Chet, this is Halacha 38 over here. When performing an act of boreh on behalf of others, one should avoid separating more foods than those others will eat at this sitting. But therefore, if someone, let's say, receives company on Shabbat and he wishes to prepare some snack for them, and that preparation involves separating food from mixture, he may not prepare an entire bowlful when he realizes that the guests will only sample the snack. He may prepare only as much as he imagines the guests would eat. He can't do a lavish amount. The rabbis who ruled that if the host wishes to prepare an entire bowlful for his guests, since that displays his appreciation for the visit, and if he would prepare only a minimal amount, it would appear as if he is loath to serve them all, and then it would be permissible to prepare an entire bowlful. Those poskim notwithstanding, it is not advisable to rely upon this leniency, since according to the first opinion over here, the host will transgress a capital offense of Shabbat desecration of this specific act over here. That's how it is deemed. Okay, friends, we're in Halacha Lamed Chet. Don't forget, anyone tuning in at the moment, don't forget to smash the like button and the subscribe button. We're already over 3,500 subscribers. Okay, now we're talking about separating food to give to the animals. הבורא בשבת כדי להאכיל בהמה או עוף, מותר לברור את הפסולת הראויה לבהמה ולעוף מתוך האוכל, כדי לתת להם שיאכלו לאלתר, מפני שהפסולת שהוא רוצה בה עתה נחשבת לאוכל והרי הוא כבורר אוכל מתוך פסולת. ויש אומרים שיש לעשות כן בצניעה, מפני מראית עין, פן יחשדוהו שהוא בורא פסולת מתוך אוכל, שעשו אפילו על דעת לאוכל לאלתר. אלא אם כן בורא הפסולת ונותנה מיד בשר המיוחד, למאכל בהמה שאז אין לחוץ מפני מראית עין. אולם אנו אין לנו להוסיף גזירות
מדעתנו אחת, חתימת הש"ס, ורשאי לבורא כדרכו. Okay, what's going on here? Okay. Sorry about that. Just a connection went over there, just a phone fell. Okay. Just so it stays stable. Okay. It's allowed to separate the undesired material from one's food in order to feed that material to one's livestock or pets. In this case, since he wishes to use this material, the undesired material assumes the status of the food. And it is considered to be an act of separating food from a mixture. Some rabbis, they rule that it is forbidden to perform this act in view of others, since the observer will likely suspect this person of separating undesirable material from a mixture, which is forbidden by the Torah, even if the person plans to eat the food separately. Some poskim rule that it's forbidden to perform this act in view of others, since the observer will likely suspect this person of separating undesirable material from a mixture, which is forbidden by the Torah, even if the person plans to eat the food immediately afterwards. These poskim rule that by the Torah, even if the person plans to eat the food immediately afterwards, these poskim rule that it would be permitted if the person would separate the material from the mixture directly onto the animal's feeding bowl or feed bag, since then his intentions are obvious to any observer. These poskim, notwithstanding, no one has a right to impose new rabbinical injunctions that are not listed in the Talmud, since the time that the Talmud was compiled in its final text. This is so even if it is obvious that our sages would have instituted such a halacha of it. Therefore, one may separate material for his animals, even if he is in view of others. That's very interesting. Friends, we're in halacha mem at the moment. We're learning the second edition of the Yalkut Yosef over here. Don't forget to smash the subscribe button. Anyone is tuning live over here. הלכה מ' מותר לבורר בשבת את הצמאות הדקים שבתוך הדגים כדרך אכילתו ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל ורק הצמאות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת לא יבררם לצלקם לצד אלא יישארם בצלחת ואם אי אפשר לו לאכול כשיש בצלחת תערובות העצמות מותר לצלקן לצד. While eating fish on Shabbat, it's allowed to pick the bones out of the fish's flesh. This is not considered a forbidden act of separating undesirable material from a food. It's considered part of the eating process over here. If the bones from the fish or from the meat are scattered in one's plate and are mixed with the food on the plate, it is forbidden to separate the bones and push them to one side. One must leave the bones where they are and pick the food out from between the bones. It is impossible to eat in that manner. Then it is permissible to separate the bones and push them to one side of the plate. Okay, Halakha 41 over here. Friends, we're making fabulous progress over here in the Yalkut Yosef. It's absolutely unbelievable. It's a long section over here. Okay. מותר לבורר בשבת סמוך לאכילתו עצמות הדקים שבתוך הדגים. וכגון, המצוי בקר אפיונים שכן דרך אכילתו ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל ורק עצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת לא יברם לצלקם משם. Okay, now basically in a nutshell, second edition and over here is just saying the halacha is included in the one above. So whatever we just learned in halacha 40, it's applying over here in 41. Okay, membet. מותר לתלוש בשבת את הנוצות הדקים שנשתיירו בכנף העוף לאחר בישול בדרך אכילתו ואין בזה משום בורא הסולט מתוך אוכל וגם אין לחוש בזה איסור גוזז וכיוון שהוא אחר בישול אין דרך גזיזה בכך. What's going on? Number 42. While eating a meal, it's allowed to pull out the tiny feathers that are sometimes left on the chicken wings. This is not considered a forbidden act of separating unwanted material from our food. It is not considered a forbidden act of the melacha of gozez. What is that? Shearing either. The act of shearing is never performed after the animal's skin has been cooked over here. Number 43. מותר להשיא בשבת את האור מעוף לצורך אכילת העוף לאלתר ואין בזה איסור בורא פסולת מתוך אוכל. It's permissible to remove the skin from a piece of chicken immediately before eating the meat. This is not considered a forbidden act of removing undesired material from a food over here. מ"ד מותר להוציא בשבת חתיכות בשר או ירקות
הניכרות בפני עצמן ומונחות בתוך מרק, וכן דגים מהרוטב, אף שמוציאים על מנת להניחם. אך חתיכות קטנות של אוכל שיש קצת טורח בשר טעם מפני קטנותיו נחשבות כמו רובים אם המרק ויש לחוש לשמא יש בהם איסור בורא, ולכן ראוי ונכון שיקח מעט מרק עם החתיכות. It's allowed to remove over here piece or pieces of meat, fish or vegetables, fish also, from soup or broth, even if no one is planning to eat them at this time. This is so only if the pieces are large enough so that it is easy to remove them, for then they are not considered to be in any mixture of it. If the pieces are tiny and difficult to remove, they are considered mixed into the soup, and it is possible that removing them would be forbidden as an act of the malacha of boreh. Therefore, if one wishes to remove the pieces, the proper procedure would be to remove some of the liquid along with them. Halacha 45. This is Memhei naturally. יש מי שאומר שמותר להוציא חתיכות בשר קטנות מקדירת החמין במצקת המיועדת להוציא את התרשיל. ויש בה חורים, אף שהנוזלים מסתננים דרך החורים. אם עושה כן לצורך אכילה לאלתר, ואין בזה איסור בורא. ובפרט שאין זה כלי המיועד לברירה בלבד, אלא גם לקחת ממנו מהתרשיל. וכל שאינו מתכוון לבורא אלא להוציא את המאכל, אקשו פסיק רישה שבורא את המאכל. הרבה לי פסיק רישה באיסור דרבנן, כי שמא יש למצקת עם רשת דיו, קנין ותמחוי. זה לא אכפת לי דמותר, והמחמיר, תבוא לברכה. ויש מצקת שכולה עשויה מרשת והיא עשויה לשם ברירה מהתרשיל. ובזה ראוי להחמיר, מותר להזיז ולסלק את האוכל הנמצא בחלק העליון של הקדירה, כדי להגיע לחתיכות נמצאות בתחתית הקדירה. What's going on here, friends? Number 45 over here, we're in the halachot. There are rabbis over here who rule that it's permissible to use a pierced serving spoon to remove a piece of meat or other foods from a stew if one plans to eat this food immediately. Even though the holes allow the broth to drain out of the spoon, this does not infringe upon the prohibition of the malacha of boreh. For one thing, a pierced serving spoon is not considered to be a tool used exclusively for the purpose of separating. It is often used just like any other serving spoon to transfer food from a pot or to a plate or a bowl. At worst, this spoon over here is in the same category as canon, which is forbidden to use for separating on Shabbat by rabbinical function. As explained, we learn in Halacha 7 over there. Therefore, using it to separate food from a mixture can be no more than a rabbinical prohibition. In this case, since a person wishes only to remove some food from the pot and he has no intention of performing any act of boreh, it's allowed even though it's inevitable that the broth will be separated through the holes in the spoon. This is a case of sikresha, of performing an act normally forbidden by our sages, while one has no interest in performing it, and it is therefore permissible. One who is stringent and refrains from using such a spoon, in difference to those poskim who forbade it, will receive a bracha from heaven. It is certainly proper to avoid using a strainer as a ladle or serving spoon, since this utensil is made specifically for the purpose of separating for the act of boreh. If someone wants the food at the bottom of the stew pot, it's permissible to move aside the pieces above it. That is not considered a forbidden act of boreh. Okay, Mem Vav. מלכי שיש בה גרגירי אורז שנועדו למנוע היווצרת גושמים במלח, מותר להשתמש בה בשבת, ואין לחוש בזה לאיסור בורא. It's allowed to use a salt shaker into which a number of grains of rice have been added to prevent the salt from clotting. One need not fear that this infringes upon restrictions of the malacha of boreh. Over here. Number Mem Zayin over here. הנותן מעט יוגורט לערב שבת לתוך כוס חלב להקפותו, להיות יוגורטי, או ביום השבת ראה שהדין לא נגמרה הקפתו לגמרי, מותר להעבירו למקום חם יותר או שיכסה אותו בגדים כדי להשלים הקפתו. וכן מותר לתת חומץ או חתיכת לחם בתוך כוס חלב בשבת כדי שיעשו יוגורטי, ולא שייך בזה דין בורר.
הואיל והכל נעשה גוש אחד, ואוכלים אותו כולו כאחד, ולא דמי לעושה, כבינה מהחלב שעשו בשבט, ושם מקום נבדל מן החלב, והווי בורא מה שאין כן כאן. If someone, let's say, added a bit of yogurt or leban to a cup of milk on Friday, intending to curd the milk into yogurt, but on Shabbat he saw that the process over here was not complete, he may transfer the cup to a warmer location or to cover the cup with a cloth. It is likewise permissible to pour vinegar into milk on Shabbat to curd it into yogurt, or to insert a piece of bread into milk for that specific purpose. Converting milk into yogurt is not an act of melacha of boreh. Since the milk does not separate into different layers, it all becomes yogurt and it is eaten as one substance. This is different than making cheese from milk, which is forbidden on Shabbat. When milk is made into cheese, the whey separates from it, and therefore curdling milk into cheese is an act of boreh over here. Which is very interesting. Friends, we're on Halacha Memche, that's Halacha 48, friends. Over here, don't forget to smash the like button, anyone tuning in. Please keep comments respectful. At the moment I can see this live YouTube chat. And please keep comments respectful. Memchet, Marak Shum Orvim, Bo Yalkut Shonim, O Itriot V'Kedome, V'yesh B'Kdei Harbe Marak, Ad Shi Yalkut, V'Itriot Shokim, V'Chatichot HaKdera, Mutar Litol B'Kaf Gedola, V'Kedome Marak, שבראש הקדרה, ואין בזה חשש בורא, וכן מותר לאורות את המרק בנחת מהקדרה לכלי אחר, כשרוצה לאכול מרק לבדו, ובלבד שיזהה שכאשר יסוק הקילוח ומתחילים לירד טיפות קטנות המתפטפות כשנפסק הקילוח, שאז יפסיק ויניח מידו את הקדרה עם הירקות. שהרי הטיפות מעורבות עם הירקות מילא חשיב כבורר. מה שאין כן, בתחילת השפיכה, שהדין הירקות לא היו ניכרים, לא חשיב שבורא מהמרק מהם. יש שאומרים, אף אם עושה כן לאלתר צריך להיזהר בזה. ויש חולקים וסוברים, שכל זה כשעושים כן להניח לאחר זמן. אבל אם עושה כן, כדי לאכלו לאלתר, אין צריך להיזהר בזה. וחשיב כבורא אוכל מתוך וסולק, וכן נראה עיקר לדינה. What's going on here, friends? Halacha Memchet. If someone has a pot of vegetable soup or noodle soup, and are several inches of clear broth above the vegetables and noodles, it's allowed to ladle out clear broth from the top layer of the soup in order to drink the broth later on in that specific day on Shabbat. This is not considered an act of boreh, since the broth at the top of the soup is clear and already separate from the vegetables and noodles. It's also permitted to tip the pot and pour out the broth without the vegetables and noodles, intending to drink the broth later on in that day. Once one reaches a pot where one can pour it out only in the tiniest trickle without the vegetables and noodles spilling out the broth, however, one must cease pouring, for the remaining broth is mixed with the vegetables and noodles. And if he pours more intending to drink it later in the day, he will be guilty of performing an act of boreh that is forbidden by the Torah. Some poskim rule that it's forbidden to pour the broth in a trickle from the pot on Shabbat, even if one intends to drink the broth immediately afterwards. In practice, however, we may rely on the poskim rule that if he plans to drink the broth immediately, he may pour it out in a trickle from the pot over here. This is a case separating the desired food from a mixture in order to eat it immediately as it is permitted over here. Friends, halacha number 49, removing a membrane from cooked milk. What's it in over here? That's naturally 49 is memtet in Hebrew. Over here. Let me just keep the position here of the camera. Okay. Sorry, again, it's just moved. Okay. Number 49. Krum. המתהווה על גבי חלב מבושל. יש אומרים שאסור להסירו בשבת מעל החלב, באופן שמטה הכוס והקרום יוצא מהכוס, משום שהדבר שמוציא מידו הוא הדבר הנגרע. ונמצא שבורא פסולת מתוך אוכל. ויש מתירים וסוברים, דמה שנשאר אצלו הוא הדבר הנגרע. וכיוון שחלב נשאר בידו, נחשב כבורא אוכל מתוך פסולת. דשרי לאלתר, ולדינה. יש להקל בזה אף אם עושה כן לאחר זמן, מאחר שהקרום נתקשר ונעשה נפרד מהחלב לגמרי, הוא רק מונח על גבי החלב, וטוב להחמיא להוציא את הקרום עם מעט חלב. What's going on here? Memtet. When milk is cooked
it often forms a membrane on its surface. Some poskim rule that it's forbidden to remove this membrane on Shabbat by tipping the container in such a manner that the membrane spills out, for they perceive this to be an act of removing the undesired material from a mixture. According to these poskim, when someone separates one material from another, the material he is holding is considered the remaining material, while the material he spilled out is considered the portion that was removed from the mixture. Therefore, this is a case of removing the undesired material from mixture. Other poskim ruled that this is permitted so long as he wishes to drink the milk immediately. They consider the material he is holding to be the portion that was removed from the mixture, and therefore this is a case of separating the desired food from the mixture. In practice, we can be lenient and permit the removal of the membrane, even no one will drink the milk until later in the day. Over here, this is not considered an act of bora at all, since the membrane is one piece sitting on top of the milk, and they do not constitute a mixture. It's recommended to be stringent and remove a bit of milk with the membrane. Over here. Halacha number nun, over here. צנצנת של לבן או אשל שבחלקה העליון יש מעט מים ורוצה לשפוך את המים. יש אומרים שאסור לשפוך את המים מהלבן בשבת, אפילו לצורך לאלתר, שדבר שמוציא מידו הוא הדבר הנברא, ונמצא שבורא פסולת מתוך אוכל. ויש חולקים בסוברים, דמה שנשאר אצלו הוא הדבר הנברא, וכיוון שהלבן נשאר בידו נחשב כבורא אוכל מתוך פסולת שמותר לצורך לאלתר. ולדינה, אם הלבן קשה וקפוא, מותר לשפוך בשבת את המים הצפים מעליו, אחר שהמים נחשבים כמופרדים מהלבן, ואין זה נחשב כתערובת, אלא כל דבר עומד בפני עצמו, והאי לכודה כאי, ואם הלבן הוא דליל והמים מעורבים בו, יזהה שלא ישפוך מהמים לבדם, אלא אם עט מהלבן. מותר לסנן את הלבן שיש בו מעט מים על ידי הנחתו בתוך כיס כדי שיזובו מימיו, ויתנגב מעט ויהי סמיך יותר, מכיוון שהוא ראוי לאכילה גם עם מימיו. What's going on here? Halacha number nun, number 50. The following is another application of the issue dealt with in the above halacha. Often when a container of leaven yogurt is opened, there is a watery liquid floating on top of the yogurt solids. Some rabbis that ruled that it's forbidden to spill out this liquid on Shabbat, even if one wishes to eat the yogurt immediately, since this is considered an act of separating an undesired material from a mixture. Other poskim over here disagreed, viewing this act as one of removing the food from mixture, since a portion that one is left holding is considered the portion that was removed from the mixture. Therefore, it is permitted to spill out the liquid from the yogurt, respectively. In practice, as long as the yogurt solids are gelled into one piece, it's allowed to spill out liquid from on top, even if one wishes to eat it only later in the day. There is no mixture of materials here, since each material is distinct from the other, and so there is no issue of performing an act of the melacha of boreh. Okay, if the yogurt itself is not well gelled and the liquid is actually mixed onto it, one must make sure to spill out some of the yogurt with the liquid. If there is only a little liquid mixed in the yogurt and it is edible as is, one may pour the yogurt into a cheesecloth and allow the water to drain through it over here. Since the yogurt is fit to eat, even without doing this, it is not considered an act of boreh over here naturally. Okay, friends, we are now on halacha 51, that is nun aleph respectively, over here. קופסת שימורים שיש בתוכה מלפפון חמוץ, יש אומרים שאסור לשפוך את המים מהקופסה בשבת, מחשש בורא, ויש מציעים והעיקר לדינה להקל, וכיוון שמלפפון הוא דבר גוש שבתוך המים, ואין המים מעורבים ממש עם המלפפון, אין בזה איסור, ואין זה חשיב כבורא, וסולת מתוך אוכל, וכן אם עושה כן לצורך להניח לבו ביום מותר. What's going on? Some poskim rule that it's forbidden to spill out the liquid from a can of pickles, since this is an act of boreh. Others rule that it is permitted, since the solid pickles are not considered to be mixed in the liquid, and this is not an act of separating the undesired material
from a mixture. It's permitted even if one plans to eat the pickles later on in the day. Okay, friends, halacha nun bet over here. קופסת שימורים שיש בתוכה דגים ורוצה להשיא את השמן הצף על פני הדגים. אין צריך להוציא מעט מהדגים יחד עם השמן, וכיוון שהשמן צף על פני הדגים ואינו מעורב עמהם, אין בזה איסור בורא, אף ואף אם עושה כן, כדי להניח ליבו ביום. אבל אם יש בתוכה סרדינים או טונה מרוסקים והשמן מעורב בהם, ייזהר שלא ישפוך מהשמן המעורב עם הדגים לבדו, אלא ישפוך עם מעט מהדגים. What's going on here? Halacha 52. It's allowed to spill out the oil from a can of sardines, and it's not necessary to spill out some of the sardines along with it over here. The oil is not considered to be mixed into the sardines, and therefore this is not considered an act of boreh at all. In fact, one may spill out the oil even if one does not plan to eat the sardines until later in the day. If it is a can of tuna or of mashed sardines, on the other hand, the oil is considered to be mixed with the fish. It is forbidden to spill the oil out from the can unless one spills some of the fish out with it. Over here. Okay, we're going to continue over here. We're making fabulous progress over here. Let's see how much farther we can actually do today. We're going to try and do some more halachot. Okay, friends, we're on Nun Gimel over here. 53 over here. Anyone like comments? I remember this is a Jewish Orthodox stream we follow over here. So comments on other religions promoting that is this is not the channel for it at the moment, and no anti-Semitic comments because the YouTube live. I unequivocally say we follow Orthodox Judaism here. We're learning the Yalkut Yosef over here, the Saka edition over here, laws of Shabbat from an Orthodox Sephardic lens over here. That's what we're learning here. So I don't support anything other than that over here. Okay, friends, we're in Halacha Nun Gimel. Okay, everyone's welcome to watch, but this is the channel over here. We're in. Kumkum shel tei shesh b'tocho tamsit mu'urevet im alei tei. ובזרבובית של הקומקום יש כעין מסננת למנוע מעבר עלי התה עם המשקה. מותר להראות ממנו בשבת, מאחר שדרך העלין לשקוע בתחתית הקומקום המשקה, סף למעלה, וגם אין כבדה. בעלי התה, אם ייכנסו לתוך פיו, דמשתתי בלי סינון. וכיוון שאינו מתכוון לבורא מותר, אבל שיגיע לאורות משולי הכלי, ישאיר ממי תמצית התה. What's going on over here? Nun Gimel. Many tea kettles are equipped with a filter on the spout to prevent fragrance of tea leaves from spilling out into the teacup with the tea. It's permitted to use such a tea kettle on Shabbat since a greater bulk of the tea leaves settle at the bottom of the kettle and the liquid tea is already separated from them. Furthermore, no one really minds if a bit of tea leaves are mixed in this cup of tea, and anyone will drink such a cup of tea without filtering it first. Therefore, since the person pouring from the kettle has no intention of performing an act of boreh, it's permitted. Once he gets to the very bottom of the kettle, however, he must refrain from allowing all the tea to drain from the remnants of the tea leaves, since that would appear to be an act of boreh naturally. Okay, halacha nun dalet over here. Hagoma beitza chaya umatza b'toch adam. מותר לו להוציא בשבת את הדם מהביצה בכף או בידו כדי שיוכל לגמור את הביצה. ומיות טוב נכון להחמיר ולהסירם יחד עם מעט מהביצה. וקבע נתבעה לאל בהלכות מוקצה שביצים המשווקים בארץ על ידי חברת תנובה. יש להקל ונמצא בהם דם. אחר שיזרוק הדם, בין אם הדם נמצא בחלבון, בין אם נמצא בחלמון. What's going on? If someone wishes to consume a raw egg on Shabbat, but he discovered there was a drop of blood in the egg, it's allowed to remove the blood using a spoon or his fingers and drink the rest of the egg. It's best to be stringent and remove a bit of the egg with the drop of blood. It has been explained above in Siman 308, Halakha 211, that if one discovers a drop of blood in an egg marketed by the Tanuba company in the land of Israel, one can simply remove the blood and eat the egg, whether the blood was found in the albumen or in the yolk. Over there. Very interesting. Okay. הלכה נ"ה, הדבר פשוט שמותר להשיא בשבת את כל מה שיש בצלחת, עצמות וקליפות בשערי מאכל, קודם שמניחן בכיור לשטיפה,
ואין לחוש בזה לאיסור בורא. Okay. It's allowed to wipe off all the bones, shells, and bits of uneaten food from the dishes before placing them into the sink to be washed. This is not an act of the melacha of boreh at all over here. Okay, friends, we're on halacha 56. Boreh regarding fruits and vegetables we're talking about over here. Nunva. פירות וירקות. קערה מלאה פירות שיש בתוכה פירות רקובים שאינם ניכרים מבחוץ, מותר לקחת בשבת מכל הבא יד, אם ימצא הפרי רקוב, יניחו בצד, ויקח פרי אחר, ואין בזה איסור משום בורר, פסולת מתוך אוכל. שהרי לא נתכוון לבורר. What's going on? It's allowed to pick a fruit from a bowl, even if one is aware that some of the fruits are rotten over there. But that it is impossible to discern a good fruit from a rotten one with an external examination. He may slice the fruit open, and if he finds it to be rotten, he can discard it and pick another fruit. When this happens, he's not guilty of removing the undesired material from a mixture, since he had no intention of forming such an act. Halacha 57. Nun zayin, ha'ochel, tapuach, או הגס הפגום בחלקו, מותר לו לחתוך בשבת בסכין בשעת אכילתו את החלק הפגום כדי לאכול את הנשאר, ואין זה נחשב כבורא פסולת מתוך אוכל. It's allowed to cut a rotten section from an apple or pear in order to eat the rest of it on Shabbat. And this is not considered an act to separate undesired material from a mixture. Nanun Chet 58. מותר להוציאו את העוקד שבראש הפרי, כגון העוקד שבראש התפוחים, בשעת אכילת הפרי. זה בקוף אחד המחובר ממש מעיקרה. אין בו דין בורר. While eating an apple, it's allowed to remove the stem from the top of the apple. The rules of the melacha of boreh do not apply to things that are naturally bonded to each other. נ"ט, תמרים או משמשים. מותר להוציא מהם את הגרעין ביד בשעת האכילה, ואין לחוש בזה לאיסור בורא פסולת מתוך אוכל, ואין צריך לזרוק הגרעין מפיו, אלא יכול להוציאו מפיו דרך אכילה וכפי מנהג. It's allowed to remove the pits from a date or apricot when one wishes to eat the fruit, and this does not infringe upon the prohibition against separating unwanted material from a mixture. It's not necessary to spit the pit out from one's mouth. One may remove as one eats a date in the manner that people usually eat such fruits. Now we're talking about peeling fruits over here. מותר לקלף בשבת שום או בצל, רימון ושאר פירות או ביצים ביד או בסכין על מנת לאכול לאלתר, ואינו נחשב כבורא פסולת מתוך אוכל, מאחר שדרך אכילה וכך, אבל אין לקלפם על מנת לנחם לסעודה אחרת או לאחר זמן. It's allowed to peel a clove of garlic, an onion or pomegranate or any other fruit, whether by hand or with a knife, so long as one plans to eat the fruit immediately. One may shell an egg as well. This is not considered separating undesired material from a mixture, since this is the way these foods are eaten. One may not peel them in order to eat them later in the day, however. Okay, now halacha samach aleph. פירות שיש עליהם קליפה, כמו אגסים ותפוחים ומלפפון, שקליפה מחוברת עם הפרי. לא שייך בזה דין בורר כלל, ולכן מותר לקולפם אפילו על דעת להנחם לאכול בסעודת הערב, לפני צאת השבת, אבל אין לקלף לצורך הלילה, משום מכין משבת לאכול. The rules and restrictions of the melacha of boreh do not apply to fruits like pears, apples and cucumbers, whose peels are bonded to the fruit inside. It is permissible to peel them on Shabbat, even well in advance of the time one wishes to eat them. One may not peel fruits on Shabbat in order to eat them on Saturday evening, for it is forbidden to prepare things on Shabbat for use on the weekdays. Okay, halacha samach bet over here. מותר לקלף אגוזים ושקדים בשבת על דעת לאוכלם לאלתר, וכן מותר לקלף בוטנים וקליפתם אדומה על מנת לאוכלם לאלתר. It's allowed to crack open walnuts or almonds on Shabbat in order to eat them immediately afterwards. One may also remove the reddish skin of peanuts in order to eat them at that time. Over there. Okay, we're going to power through a few more halachot before we call it a day. Halacha Samach Gimel, we're making fabulous progress over here. Samach Gimel is 63 in Hebrew. הוא הדין שמותר לקלף בננה, ואין בזה כל חשש משום בורא, שלאינו יכול להגיע לפרי בכלי
בלי הקילוף והווי דרך אכילה, ויש להקל, וזה אפילו אם קולף את הבננה על מנת להניח לבו ביום, ואינו אוכל לאלתר. Okay, it's likewise permissible to peel bananas on Shabbat. This is not considered an act of boreh, since it's impossible to gain access to the fruit without peeling it. And the act of peeling is simply the first stage of eating it. One may peel bananas even in order to eat them later on in the day. Number 64. מה שהתירו לקלף בשבת פירות ירקות הוא אף מקלף ומיוחד לקילוף, והמחמיא בזה תבוא על הברכה. One may peel fruits and vegetables on Shabbat using a vegetable peeler, even though it is a tool used specifically for this purpose. Anyone who's stringent in this manner and refrains from using a peeler will receive a bracha from heaven. סמכי, עלים של חזרת או כרפס, שיש בתוכם רקובים ומעופשים, אסור לבורא בשבת את הרקובים מן הטובים. אפילו היו רואים לאכילה על ידי הדחק, כי מדברי סופרים נחשב כבורא פסולת מתוך אוכל. אלה יברו העלים הטובים, על מנת לאכול על תבינך הרקובים, וכל זה כשעלים תלושים מן הכלח. אבל אם הם מחוברים בכלח, ועלים המעופשים הם בחוץ, מותר לברם וסלקם, על דעת לאכול הטובים מיד, שריחו כקולף, פרי מקליפתו. If the outer leaves on a head of lettuce are wilted and rotten, it's allowed to remove them on Shabbat in order to reach the inner leaves and eat them immediately afterwards. This is no different than peeling a fruit. And the same halakha applies to a head of celery. If someone over here has a pile of detached lettuces or celery stalks and some of them are rotten, it is forbidden to separate the rotten pieces from the mixture, even if those leaves are not really rotten and they could be considered edible in a pinch. It is therefore by rabbinical injunction to separate them from a pile. Our sages rule that we should view this as an act of separating undesired material from a mixture. Instead, one should remove the fresh leaves from the pile and eat them immediately afterwards. Over here. Watermelon seed, 66. סמך ו' מוצע להסיק בשבת בידו את הגרעינים שנמצאים בתוך האבטיח כדי לאכול מיד, ואין בזה איסור ברירה כלל. It's allowed to remove seeds from a slice of watermelon by hand in order to eat it immediately afterwards. This is not an act of the melacha of boreh whatsoever. Cantaloupe seeds, סמך ז' הגרעינים בפסולת של המילון מוצע להסירם בשבת מהמילון לצורך אכילה לאלתר, ואין בזה איסור בורא פסולת מתוך אוכל, שכך הוא דרך אכילת המילון. It's likewise permissible to remove the seeds and fibers from the center of cantaloupe or other such melon. This act is considered part of the process of eating the fruit, and it is not an act of the melacha of boreh, separating undesired material from mixture. 4 more halachot. Let's try and do it today, and then we'll call it today. Okay. Halacha samachet. הקולף גרעינים בשבת מותר לו לקלוף כמות הצריכה, לא להניח את הקלופים בצד כדי לאכול לעזה מספר גרעינים בבת אחת או אחד. When eating sunflower seeds or pumpkin seeds on Shabbat, it's allowed to shell a quantity of them at one time and then eat the shelled seeds immediately afterwards, whether he eats them all in one mouthful or one by one. סמכת, אסור ליתן בשבת אוכל או פסולת לתוך מים, כדי שהפסולת תצוף מעל המים. ובכך, האוכל יופרד מהפסולת, שיש לחוש בזה לאיסור בורא. Okay, what's going on here? If someone has a mixture of food and undesired material, it's forbidden for him to place the mixture into a container of water, into a container water on Shabbat, so that the undesired material will float onto the surface, leaving the food separate at the bottom of the container. This is likely forbidden by the Torah as an act of boreh. Okay, now 2 more halachot at least for today. Halacha 70, that is ayin naturally in Hebrew. מותר לשטוף פירות וירקות מן האבק או הפלורית שלהם, או מחומרי הריסוס שעליהם, על דעת לא אוכלם לאלתר, ואין בזה משום איסור בורא ופסולת מתוך אוכל, ואין צריך לומר שמותר להדיח הפירות כשהם נקיים, ואינו עושה כן אלא לשם זהירות מטעמי ההיגיינה, שבזה לכל הדעות יש להתיר, וכן מותר לשטוף במים צוננים דג מלוח, להביא את המלח שעליו, וכן הפירות שאין עליהם קליפה, כגון ענבים, תאנים, אפרסקים וגסים שנפלו לתוך כלי
שיש בו סימנים צבעוניים ונתלכלכו, מותר לשטוף אותם היטב, מים לנקותם, על דעת לא אוכלם לאלתר, ואין בזה שום חשש איסור, אבל אסור לשתות פירות או ירקות בכלי מלא מים להוריד אפרוריתם. Okay, what's going on here? It's allowed on Shabbat to rinse fruits and vegetables and clean them of any dust, soil or insecticides that are on the surface in order to eat them immediately afterwards. This is not considered an act of separated undesired material from mixture. It goes without saying that it's allowed to rinse off clean fruits as a precautionary measure to cleanse them of any unseen soil that may be on them. All poskim ruled that this is going to be permitted. It is likewise permissible to rinse herring in cold water to remove the salt and brine from its surface. The same applies to peeled fruits that have fallen and gotten dirty. One may rinse them clean if one wishes to eat them immediately afterwards, and this does not infringe upon the restrictions of melacha obora. It's also forbidden over here to soak fruits and vegetables in a bowl of water to loosen the dirt from their surfaces over here. Okay, pickling grapes from a cluster. What's within regards to that over here, friends? Ha'ochel b'Shabbat, anavim mina eshkol, יתלוש את הטובים שאותם הוא רוצה לאכול עכשיו, ואילו את אלה שאין בדעתו לאכול, כגון ענבים רקובים. ישאי באשכול ולא יתלשם, שהרי יכול להגיע לענבים הטובים, גם ולא יתלוש את הענבים הרקובים. What's going on here, friends? Okay. When eating grapes from a cluster on Shabbat, one must pluck only the good grapes that one wishes to eat at this time. Those grapes that are rotten or unwanted, for some reason, should be left attached to the cluster. It's always permissible to reach good grapes without removing the rotten ones over here. Okay, let's go on a bit more. Bore regarding garments and tools over here. We're continuing this. When I'm bet, let's try and finish section. Siman 319. כשם שיש דין איסור ברירה בשני מיני אוכלים, כן יש איסור ברירה בכלים או בגדים או ספרים המלווים זה בזה, ולכן כשרוצה לבורא כלי או בגד או ספר מחבירו, יברור החפץ שהוא נצטרך אליו, שנחשב לגבי השעה כאוכל מתוך פסולת, לבד שישתמש בו לאלתר. The restrictions of the melacha of Borah apply to a mixture of tools, garments, or books, just as they apply to a mixture of two foods. And therefore, when someone wants one tool, garment, or book from the mixture, he must remove the one that he wishes from the others in order to use it immediately afterwards. And this is parallel to separating the desired food from the undesired material with which it is mixed over there. Okay, Ayin Gimel over here. ומכל מקום מותר להוסיף בשבת בגדים מעל כל לב, אף שאינו צריך להן, אלא שכוונתו להוציא את הבגד הפנימי שנמצא תחתיהן, ואין בזה משום בורא, שהרי אינו יכול להגיע לבגד שרוצה בלי שיעשה תחילה את הבגדים שנמצאים עליו. What's going on here? If someone has several garments hanging one over the other on a hanger, and he desires to wear the garment hanging beneath the others, he may remove the outer garments in order to reach the one he desires. This is not an act of borah, since he cannot remove the desired garment from the hanger without removing first the other ones. 74. Jumbled flatware. What's it in? Ayin Daled. סכינים, כפות ומזלגות שמעורבים ביחד. מותר לברוא להתנם כל אחד במקומו לצורך הסעודה שלאחר מכן. מפני שאין כאן פסולת ואוכל המעורבים, שרי כולם שווים בעיניו. ועוד שיש אומרים שאין ברירה אלא בגדולי קרקע. ועוד שיש אומרים שכל דבר ניכר בפני עצמו ואין מעורב, אין בו דין בורא. אך לאחר סעודה שישית אסור לעשות כן. It's allowed to take a jumble of spoons, forks and knives and separate them to place each piece in its proper place for a meal later in the day. This is not a mixture of desired and undesired material. Each piece is equally desired for later on, and each is equally undesired at this moment. Furthermore, some poskim rule that the restrictions of Borah apply only to things that grow from the ground, but not to things like flatware. Since other poskim rule that when each item is recognizable onto itself, it is not considered a mixture regarding the restrictions of the melacha of Borah. Although there is no issue of Borah in this case, it's nevertheless forbidden to arrange the flatware
after the household has eaten the third Shabbat meal. Now, we have friends, Samach Ayin Hay, 75, at the moment, Yalkut Yosef. פתקאות שמסומנים בהם מספרים ושמות של המתנדבים בעליות לספר תורה, ובעת שעולה לספר תורה מנדב את תרומתו, מוציאים את הפתק ובו שמו של התורם, ומניחם לידו פתק נוסף שבו רשום סך של התרומה. איש על שמו וכרטיסי המספרים צריכים לבררם כפי המספר הדרוש. העיקר לדינה שמקלים בזה בשבת יש להם על מה שיסמכו ואין לחוש בזה ליסו בורא. So friends, what's going on? In many synagogues, the treasurer has a collection of cards, one for each of those who regularly attend the services, and small notes upon which one of the various denominations are marked. Let's say when someone pledges money to the synagogue during the course of the Torah reading, the treasurer attaches an appropriate note to the card with a person's name so that his pledge will be recorded. Even though these small notes might be, let's say, confused in a jumble and have to be separated, there is a halachic base to apply upon to permit this, and it does not infringe upon the restrictions of Borah. Friends, 4 more halachot and we'll finish the section. Fantastic achievement. Ayin Vav. יש להציל לשמש וגבי בית הכנסת לסדר בשבת אחר התפילה את הסידורים והחומשים שניחו ההל בעזבם את בית הכנסת ולמעיין אותם כדי להניח כל ספר במקומו ראוי לו. What's going on? It's allowed for officers of the synagogue to collect all the prayer books and chumashim scattered about after the congregation has left and to arrange them in the proper shelves on Shabbat. Ayin Zayin, המוצא באשפה דברי קודש, כגון דפים של דברי קדושה, או רצועות תפילין, וכדומה מותר להוציאה מהאשפה, אף אם אינו מעיין בדפים, כלל דכיוון שכל מצערתו כדי שדפים, אלא לא יישארו בביזיון, הווה כעורר לעלצה בשערי. ומכל מקום טוב לך לקרוא מעט מהדפים, אחר הוציאתם מהאשפה. Okay, what's going on? Ayin Zayin. If someone notices, let's say, pages of Torah literature or old tefillin traps discarded, God forbid, in the garbage on Shabbat, it's allowed to remove them from the garbage bin, and it is not necessary to read the pages upon picking them up. The very fact that he's picking them up to salvage them from the disgrace of being in the garbage is considered separating them for their immediate use. Nevertheless, it's recommended to be stringent and to read a bit of the material as soon as one removes it from the garbage over here. 2 more short halachot and we finished. Ayin Chet, חולה שיש בו סכנה, שרופא קבע שצריך לאכול בשר בשבת, ולא נמצא שם אלא בשר חי שאינו מבושל. אם יכול לאכול מהבשר בלי בישול, צריך להדיח את הבשר מהדם שעל פניו, ואין לחוש בזה לאיסור בורא במה שמסיר את הדם על פני הבשר. Let's say the doctors over here, they prescribe that a desperately ill patient be given fresh meat to eat, and the only meat available is raw, and a patient is to be fed the raw meat. The surface of the meat must be rinsed of its blood first. Removing the blood is not forbidden as an act of the melacha of Borah. Okay, last halacha of the day, friends. Ayin Tet. יש מי שאומר שאין לברך ברכת האילנות בשבת ביום טוב, שמא יתלו שמע אילן וגם החשש בורא, שעל פי דברי המקובלים על ידי ברכה זה מברא ניצוצי הקדושה מן הצומח. אך העיקר לדינה שאין לה חוש לזה, ולא שייך איסור בורא בדבר רוחני כזה. Okay. Some rabbis have ruled that it's forbidden to recite the blessing over blossoming trees on Shabbat or Yom Tov, since one might be tempted to pick a blossom from the tree. Another reason given is that according to the Kabbalah, when one recites the bracha, one pulls free the souls in that have been entrapped in the tree. And this is an act of the Melacha of Borah. In practice, however, it's permissible to recite the blessing on Shabbat or Yom Tov, since the Melacha of Borah does not apply to spiritual concept. Okay, we are going to continue next time on Siman 319 on Halacha Pei within regards to Zorah. Wishing you a great day. Take care.